Hello all, welcome to once module wise practice session-ന്റെ നമ്മൾ 6 മൊഡ്യൂൾ തീർത്തു. അപ്പോൾ ഇന്ന് വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ്. ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ മെയിൻലി നെറ്റ്വർക്ക്സ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറി ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറി ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്. ഓക്കെ, so we will start with question number 1. എന്താണ് ചോദ്യം? Two infinite parallel metal plates are charged with equal surface charge density of the same polarity. The electric field in the gap between the plates is. ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, ഫസ്റ്റ് വൺ, ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലൈൻ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ, assume there is a line charge with royal line charge density. എന്താണ് royal line charge? ഈ ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം -ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ assume that it is positively charged. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ലൈനിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് E is equal to rho L by 2 pi epsilon rho. Okay, rho L by 2 pi epsilon rho. എന്താണ് റോ? ഈ ഒരു ലൈൻ ചാർജും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണുന്ന പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് റോ. ഓക്കെ, ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി perpendicular to this line. എല്ലാ സൈഡിലേക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദിസ് ലൈൻ. നമ്മൾ ഇനി ഈ ലൈനിനെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ലൈൻ വിൽ ബി എ പോയിന്റ് അല്ലെ, ദിസ് ലൈൻ വിൽ ബി എ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി നോർമൽ ടു ദിസ് ലൈൻ, എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഓർക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ ലൈൻ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് റോയൽ ബൈ 2 പൈ എപ്സിലോൺ. ഓർക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ചാർജ്, assume there is an area, assume there is a surface. ഈ സർഫസ് again it is from -ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർഫസ് കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റോ ബൈ 2 എപ്സിലോൺ. എന്തായിരിക്കും? റോയസ് ബൈ 2 എപ്സിലോൺ. എന്താണ് റോയസ്? റോയസ് ഈസ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. ഇനി ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. അതായത് ഈ പ്ലേറ്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് ഫോർമുല യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ. ഇപ്പൊ നോക്കുക, ഈ ഒരു ഫോർമുലയിൽ ഡ്യൂ ടു എ ലൈൻ ചാർജ് ഈ എന്താണ്? ഈ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റോ. അതായത് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ചാർജുമായിട്ടുള്ള ദൂരം കൂടുന്തോറും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി വിൽ കം ഡൗൺ അല്ലെ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. ഈ ലൈൻ ചാർജുമായിട്ടുള്ള ദൂരം കൂടുന്തോറും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്തായി വരും? അത് കുറഞ്ഞു വരും അല്ലെ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ നോക്കുക, ഇവിടെ ഈ റോയസ് ബൈ 2 എപ്സിലോൺ, ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ലെങ്ത് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, എവിടെയും ലെങ്ത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല. സോ ഈ ഒരു സർഫസ് ചാർജിൽ നിന്ന് 1 മീറ്റർ ദൂരം ആയാലും, ഇനി 10 മീറ്റർ ദൂരം ആയാലും, ഇനി 100 മീറ്റർ ദൂരം ആയാലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റോയസ് ബൈ 2 എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡ്യൂ ടു ചാർജ്. ഇനി assume there are 2 charge. ഇനി we will come back to our question. 2 infinite parallel metal plates are charged with equal surface charge density. What does this mean? Rho is same അല്ലെ, surface charge density is same. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ there are 2 surface charges.
The first one, the second one. Of same polarity. It is same polarity. So we know, let this be surface charge number 1 and this be surface charge number 2. Appo surface charge 1 kaaranamulla electric field endaayirikkum? It will be rho s by 2 epsilon, and adinte direction normal le. Ee bhagathellam ingane, ividellam ingane. Okay, it is due to surface charge number 1. In surface charge number 2 kaaranamulla electric field, that will be rho s by 2 epsilon, and ഇതിന്റെ direction, see, ഈ surface charge നിന്ന് outward direction ലേക്ക് അല്ലേ? So direction will be like this. See, അപ്പോൾ നോക്കുക, ഈ രണ്ട് സർഫസ് ചാർജിന്റെയും ഇടയിൽ, see, first surface charge left to right ആണെങ്കിൽ second one is from right to left അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ആയിപ്പോവും? It cancels out. It cancels out and the net electric field is 0. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആഡിങ്. ഈ ഭാഗത്തും ഈ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആഡിങ്. ഓക്കെ, സോ ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് the electric field in the gap between the plates is. So in the gap between the plates, electric field is 0. So the answer will be option D. Electric field will be 0. ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും മറ്റേ പ്ലേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആണെങ്കിലോ? assume this positive charge and this as negative charge. Okay, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആൻഡ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ്. അപ്പൊ നോക്കുക, പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഔട്ട്സൈഡ് അല്ലേ? ഔട്ട്സൈഡ്. ഇനി നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഈ ഒരു സർഫസ് ചാർജിലോട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ഇനി നോക്കുക, ഈ ഗ്യാപ്പിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. സോ ഇ ഗെറ്റ്സ് ആഡഡ് അപ്പ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇ എന്തായിരിക്കും? ഇ വിൽ ബി rho s by 2 epsilon plus rho s by 2 epsilon. So it will be rho s by epsilon. ഇനി മറ്റേ രണ്ട് സൈഡിൽ as you know electric field are equal and opposite. So ഈ രണ്ട് സൈഡിലും E will be 0. Okay, E will be 0. ഇത് എന്താണ്? It is just like a capacitor അല്ലേ? So in a capacitor, electric field outside the capacitor is 0 and electric field inside the capacitor is rho s by epsilon. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഫോർമുല ആൻഡ് ദിസ് ഫോർമുല, and the rest all comes from this formulas. Okay, so that was question number 1. Okay, now moving on to question number 2. എന്താണ് ചോദ്യം? 2 point charges 3 into 10 raised to minus 9 and minus 2 into 10 raised to minus 9 are spaced 2 meters apart. What is the electric field at a point which is 1 meter from each of the 2 point charges? അതായത് 2 points ഉണ്ട് അല്ലേ? ആദ്യത്തത് it is 3 into 10 raised to minus 9 coulomb and minus 2 into 10 raised to minus 10. ഇവർ തമ്മിലുള്ള അകലം is 2 meters. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ സെന്ററിൽ that is 1 meter from both the charges. ഈ പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. So we will have a brief intro. രണ്ട് പോയിന്റ് ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് Q1 Q2, ഇവർ തമ്മിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു കൂളംസ് ലോ F will be K Q1 Q2 by R². Okay, if there are 2 point charges. ഇനി ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ Q എങ്കിൽ then we introduce their electric field and that will be equal to KQ by R². ഇനി 2 charges ഉള്ള കേസിൽ we have one more quantity known as U. എന്താണ് U? U is electric potential energy.
U is electric potential energy. And the formula for U is K Q1 Q2 by R. In one charge in the case, we have one more quantity known as voltage V. V will be K Q by R. അപ്പോൾ നോക്കുക, ആദ്യത്തേൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഇറ്റ് വാസ് ആർ സ്ക്വയർ, ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ആർ. അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് കെ അല്ലെ? കെ ഈസ് 1/4 pi epsilon. K is 1/4 pi epsilon naught. What is the value of epsilon naught? It is 8.85 into 10 raised to minus 12, and its unit is farads per meter. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആസ് 9 into 10 raised to 9. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഡി. എന്താണ് ഡി? ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി. സി എന്തായിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി? ഫ്ലക്സ് ബൈ ഏരിയ. അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ബൈ ഏരിയ. ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓഫ് പോയിന്റ് ചാർജസ് ആണ് കേട്ടോ. പോയിന്റ് ചാർജസ് കാരണം ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. സോ പോയിന്റ് ചാർജസ് കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് is same as electric charge. So it will be Q. Flux is same as charge. And area, area of this circle. What is the area of this circle? It is 4 pi r. So D, that is electric flux density, is equal to Q by 4 pi r square. And what was E? E ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? What is E? E is, what is K? 1/4 pi epsilon naught Q by r square. അപ്പോൾ നെ ഞാൻ എപ്സിലോൺ നോട്ടിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു ഇ, ദാറ്റ് വിൽ ബി 1/Q/4 pi r square. എന്താണത്? Q/4 pi r square is also D. So I can say D is equal to epsilon naught T. എവിടെ? ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻ മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സ് വി ഹാവ് B is equal to mu naught H. Okay, B is equal to mu naught H. എന്താണ് B? It is magnetic flux density. എന്താണ് D? It is electric flux density. എന്താണ് H? It is magnetic field. And what is E? It is electric field. Okay, അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇവിടെ we have to find out electric field at this point അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ്, let this be 1 and let this be 2. So E1 will be K Q by R square. What is K? 9 into 10 raised to 9 into Q, 3 into 10 raised to minus 9 by R. R എത്രയാണ്? R is 1 അല്ലേ? ഈ ദൂരം it is 1. So by 1 square. So answer 9 into 3, that will be 27. E1. And what is E2? Again K Q by R square. K is 9 into 10 raised to 9 into, what is Q? Q is minus 2 into 10 raised to minus 9 by, again 1 square. So this will be how much? 9 to minus 18. Okay, this will be minus 18. അതായത് ഈ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? E1 ഈ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലേ? രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ റിപ്പൽ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ E2 ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ്? E2 മൈനസ് ആണ്. സോ മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ again that will be in the 9 3 27 9 2 18. So E2 നോക്കുമ്പോൾ E2 will be minus 18 ആണ്. So minus 18 also will be in the same direction. Okay, E2. So this will be the direction of E1.
repulsion ആണെങ്കിൽ E2 എന്തായിരിക്കും? E2 will be attraction. So the net E will be E1 plus E2. And what is E1 plus E2? It is 27 plus 18. 27 plus 18 will be എത്ര വരും? 27 plus 37, 47. So this will be 45 volt per meter. So option is not there. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് 45 വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക. ഒന്ന് റിപ്പൽഷൻ ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി അട്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. ഇൻ എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആർ. ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെ ആണെന്നാണ് ചോദ്യം. സി ഫസ്റ്റ് വി വിൽ കൺസിഡർ ദ കേസ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ചാർജ്. ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് കാരണം ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി റേഡിയലി ഔട്ട്സൈഡ്, അല്ലെ? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി റേഡിയലി ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ. ഇനി ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? an imaginary surface or imaginary line where the potential is same. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർഫസിന്റെ ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് വിൽ സർക്കിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ. സോ വി നോ ഏതൊരു പോയിന്റിൽ നോക്കിയാലും the circle and this line, they will be orthogonal to each other. So electric lines and equipotential are always they are orthogonal to each other. നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയിരുന്ന പാരലൽ കപ്പാസിറ്റർ, അതിന്റെ കേസ് നോക്കിയാലും the electric field lines will be from plus to minus. Electric field lines are from plus to minus. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഓർ ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. സോ അറ്റ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ അറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ or they are always orthogonal to each other. So the correct option will be option D. Okay, now moving on to question number 4. 6 capacitors of different capacitance C1, C2, C3, C4 and C5 are connected in series, and C1 is greater than C2 and so on. What is the total capacitance almost equal to? What is the total capacitance almost equal to? So resistance series ആണെങ്കിൽ R1, R2, the net resistance will be R1 plus R2. And the net resistance, it will be more than the greatest. എന്താണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്? R1 and R2 ഏത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ വലുത്, അതിനെക്കാട്ടിലും വലുത് ആയിരിക്കും നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ. ഇനി R1, R2 പാരലൽ ആണെങ്കിലോ, R1, R2 parallel, then you have equation 1 by R1 plus 1 by R2. ഇവിടെ R is less than the least. Less than the least. അതായത് ഈ R1, R2 ഏതാണോ ഏറ്റവും ചെറുത്, അതിനെക്കാട്ടിലും ചെറുത് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് R. ഇതേ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫോർ ഇൻഡക്ടൻസസ് ഓൾസോ. ബട്ട് ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് capacitance എന്തായി വരും? if capacitance are in series like C1 and C2, then you have 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. അതായത് കപ്പാസിറ്റൻസ് സീരീസിൽ ആണെങ്കിൽ C, അതായത് നെറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദ ലീസ്റ്റ്. ലെസ് ദാൻ ദ ലീസ്റ്റ്. ഇനി കപ്പാസിറ്റൻസ് പാരലൽ ആണെങ്കിലോ, C1, C2 പാരലൽ ആണെങ്കിൽ they gets added up, and ഇവിടെ നെറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ്. അതായത് ഏറ്റവും വലിയ കപ്പാസിറ്റൻസിനെ കാട്ടിലും നെറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വിൽ ബി ഹയർ.
ഇനി ഇവിടെ ചോദ്യത്തിലുണ്ട് ഏറ്റവും ചെറുത് C6 ആണ് അല്ലേ? ഏറ്റവും ചെറുത് C6, then you have C5, then C4, C3, C2 and C1, and they all are connected in series. So in series എന്ന് പറയുമ്പോൾ you have to apply this equation, and after applying that equation you will find out that the net value of C അത് എന്താണ്? ഏറ്റവും ചെറിയ സീൻ വാല്യൂനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ്. അതായത് ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയ സീന്റെ വാല്യൂ ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് C6. ഈ C6നെക്കാട്ടിലും ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നെറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് C. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സേ C ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു C6. ഓക്കെ, അപ്രോക്സിമേറ്റ്, ഈക്വൽ അല്ല, അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആണ്. കാരണം ബാക്കിയുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസിനെക്കാട്ടിലും C എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നോട്ട് സെയിം, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. പക്ഷെ C6 ആൻഡ് C ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? It will be approximately almost equal to C6. So answer will be option D, C6. Okay, moving on to question number 5. A 800 picofarad capacitor is charged by a 100-volt battery. How much electrostatic energy is stored by the capacitor? So we know energy stored in capacitor എന്താണ്? It is half CV square. Energy stored in inductor എന്താണ്? It is half LI square. ഇനി ഈ capacitor it stores energy in electrostatic field. It stored energy in electrostatic field. അതുപോലെ തന്നെ inductor stores energy in magnet. എന്തായിരിക്കും? ഇൻഡക്ടർ സ്റ്റോർസ് എനർജി ഇൻ മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഇനി ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഇവിടെ പറയാം. സ്റ്റേഷനറി ചാർജസ്, സ്റ്റേഷനറി ചാർജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ്. അടുത്തത് മൂവിംഗ് ചാർജ് with constant velocity. Moving charge with constant velocity means it is nothing but DC current. It is DC current. They produce magnetostatic field. And the third one is accelerating charge. Accelerating charge means AC current. They produce electromagnetic field. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? We are dealing with electrostatic field. So what will be the energy? Energy will be CV square, or half. Value of C is 800 picofarad. 800 into 10 raised to minus 12 into V square. V എത്രയാണ്? 100. 100 square will be 10 raised to 4. So this will be 400 into 10 raised to minus 8, or 4 into 10 raised to minus 6 joules. So answer will be option B, 4 into 10 raised to minus 6 joules. So moving on to question number 6. എന്താണ്? The magnetic flux through each turn of a 100-turn coil is T cube minus 2T milliweber, where T is in seconds. The induced EMF at T is equal to 2 seconds is. See, induced EMF in the formula and it is E is equal to, you have two formulas here. First one is N into d phi by dt, or you can also use L into di by dt. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് I can say that L di by dt is equal to N d phi by dt. അല്ലെ? ഈ dt if I cancel, what will be L? L will be N d phi by dt. ഇനി d phi is varying. Phi
linearly ആണ് vary ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ linearly varying, you can write L simply as n⁵/i. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോർമുലയും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക. L is equal to n⁵/i. ഈ സിമ്പിൾ ഫോർമുലാസ് വെച്ചിട്ട് ചോദ്യം വരാവുന്നതാണ്. സോ ഇവിടെ we are given in the question is flux ആണ് അല്ലേ, flux. So what equation you have to use? You have to use E is equal to n d⁵/dt. ഇനി what is n? N is 100. d/dt of phi is t³ minus 2t milli Weber ആണ്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? by 1000 ചെയ്തു. So E is equal to 1/10. t³ നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ I will get 3t² minus 2. ഇനി at t is equal to 2 seconds, E at t is equal to 2 seconds will be 1/10. 3 into 2 square 4 minus 2. So 4 3 it is 12 minus 2/10 or it is 10/10. Answer is 1 volt. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല? ലെൻസ് ലോ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ ലെൻസ് ലോയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ you will get E minus n d⁵/dt. So ആ മൈനസും കൂടെ ഇക്വേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ആൻസർ will be -1. Okay, so the answer is -1 volt. And remember this equation, L is equal to n⁵/i. So moving on to question number 7. Find the value of permeance of a coil when the flux through the coil is 40 Weber and mmf is 30 ampere turn. എന്താണ് permeance? See, we know in electrical circuit there is electrical circuit and then there is magnetic circuit. In electrical circuit I is equal to V/R. അതുപോലെ magnetic circuit we have flux phi is equal to mmf by reluctance. Okay, so is equal to mmf by reluctance, also R. ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാണ് കേട്ടോ, mmf by reluctance R. We know in electrical circuit R എന്താണ്? R is rho L/A. എന്താണ് R? It is rho L/A. In magnetic circuit reluctance is R. It is also L/A. പക്ഷെ വെറും L/A അല്ല, it is L/μA. ഓക്കെ, ഇവിടെ റോ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ആണെങ്കിൽ in magnetical circuit mu will be in denominator. Okay, so R is equal to L/μA. Ini if I substitute this value of R, or if I endana permeance is 1/R. Okay, permeance is 1/R. Here what is conductance? Conductance is 1/R. അതുപോലെ in electrical circuit, in magnetical circuit permeance is 1/R. So we know R is equal to, or flux is equal to mmf by reluctance R. So R is equal to mmf by flux and permeance is equal to 1/R. So 1/R is phi/mmf. So in the phi is flux is 40 Weber by mmf is 30. So the answer is 4/3 or 1.333. So option C is the correct answer, 1.333. See, conductance 1/R, it is only in the case of DC circuits. Stop. Only in the case of DC circuit. In AC circuit ആണെങ്കിൽ you have the equation Z is equal to R plus JX. എന്താണ് Z? It is impedance. Impedance is equal to resistance plus reactance.
If you take 1 by z, എന്ത് വരും? It will be 1 by r minus jx. ഇനി ന്യൂമറേറ്റർ r plus jx. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും if I multiply and divide by r minus jx, I will get r minus jx by r square plus x square. അല്ലെ? ഇതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? I can y is equal to g plus jb. What is y? Y is admittance. Admittance is equal to G for conductance. Conductance plus J. What is B? It is susceptance. എന്തിനാ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്? Because in AC circuit, conductance is not just 1 by R. What is conductance? It is R by R square plus X square. AC അല്ലെങ്കിൽ conductance is just 1 by R. But in AC circuit, you have to take 1 by Z. And 1 by Z ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള real value ആയിരിക്കും conductance, and imaginary value will be your susceptance. Okay. ഇവിടെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ ആറിന്റെ വാല്യൂ ഫൈന്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു MMF by reluctance. What is MMF? It is Ni. What is reluctance are? L by mu A. What you got? Ni mu A by L. ഇതാണ് എന്ത്? ഫ്ലക്സ് ഫൈ. ഇനി എന്തായിരുന്നു ഇൻഡക്ടൻസ്? ഇൻ ലാസ്റ്റ് question we have seen inductance is N phi by I. So N and the phi, it is Ni mu A by L, and here I. So I cancel I poyal, you will get L as mu N square A by L. ഇതാണ് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ ഫോർമുല. ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടും they can ask number of turns into 2 ayal, area into 2 ayal, length half ayal, how the inductance L will change. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. Moving on to question number 8. The strength of the magnetic field due to a long straight conductor is. ഒരു long straight conductor ഉണ്ട്. Current flowing is I. What is strength of magnetic field? So strength of magnetic field will be H is equal to I by 2 pi R. R എന്താണ്? നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റും ഈ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് R. And what will be the direction of the magnetic field? You have to find out by right hand thumb rule. അപ്പോൾ ഈ തമ്പിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്താൽ magnetic field will be something like this. അല്ലെ? Fingers in the direction, magnetic field will be like this. ഇതാണ് due to a straight current carrying conductor. ഇനി magnetic field due to a loop എന്തായിരിക്കും? Due to a current loop. Magnetic field at center, it will be H is equal to I by 2R. എന്തായിരിക്കും? I by 2R. And what will be the direction? Again, assume current I. Again, you have to use right hand thumb rule. അപ്പോൾ കറണ്ട് നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, സോ ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി ഈ പേജിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക്, അല്ലെ? മുകളിലത്തെ ഡയറക്ഷനിൽ. ഇനി കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ആണെങ്കിലോ, കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ആണെങ്കിൽ right hand thumb യൂസ് ചെയ്യുക, you will get magnetic field in this direction, അതായത് into the page. ഇനി magnetic field due to a solenoid. And the magnetic field due to a solenoid, it is H is equal to Ni by D. N means number of turns, I is the current, and what is D? D is the length of the solenoid. Okay, so H is equal to Ni by D. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും ഓർത്തിരിക്കുക. H is equal to I by 2 pi R, H is equal to I by 2R, and H is equal to Ni by D. So ഇവിടെ ചോദ്യം, the strength of the magnetic field due to a long straight conductor
ഇതാണ് ചോദ്യം. സോ ഡ്യൂ ടു എ ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ അല്ലെ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ കണ്ടക്ടർ. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ബി, inversely proportional to the distance. So that was question number 8. Okay, then moving on to question number 9. A conductor 2 meters long moves at right angles to a magnetic field of flux density 1 Tesla with a velocity 12.5 meter per second. The induced EMF. Okay, ചോദ്യം എന്താണ്? The induced EMF. So we know force അല്ലെ, ഏത് ഫോഴ്സ്? ലോറൻസ് ഫോഴ്സ്. അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് Q V ക്രോസ് B. ഓക്കെ, ഇതാണ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, F ഈസ് ഇക്വൽ ടു Q V ക്രോസ് B. ഈ ക്യു വിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Q is same as V is same as dL/dt. ഇനി ഈ ഡി എല്ലിന് പകരം ഞാൻ ക്യൂല് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആസ് dQ/dt into L. അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നൊന്നും ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ലിസൺ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഡി എല്ലിന് പകരം ക്യൂല് വന്നാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി dQ/dt and this will be what is dQ/dt? It is I. So this will equal to Li. So I can write F as QV ന് പകരം I can write IL. So F is also equal to I into L cross B. See, I is not a vector. Current എന്താണ്? It is a scalar quantity. So ഈ ഇക്വേഷനെ ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ I will get force as BIL sin theta. Okay, I will get force as BIL sin theta. ഇനി I know F is equal to Q into V cross B. So what is F by Q? F by Q is nothing but V cross B. എന്താണ് F by Q? F by Q is nothing but electric field intensity or motionally induced EMF E. That is equal to B cross V. So ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ you will get BV sin theta. ഇത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF പെർ ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിലുള്ള ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF കാണണമെങ്കിൽ E will be BLV sin theta. ഓക്കെ, സോ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന EMF ആണ് എന്ത്? BLV sin theta. ഇനി ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലുണ്ട് ആൻഡ് ആ കണ്ടക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് I ആണെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് F is equal to BIL sin theta. Okay, so remember these two equations. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കാണാൻ? ഇവിടെ we have to find out induced EMF E. E is equal to BLV sin theta. What is B? It is 1 അല്ലേ? It is 1. So 1 into L. What is the length? It is 2 meter. And what is V? It is 12.5. Sin theta. What is the angle? Angle is given at right angles. So it will be sin 90. And sin 90 is 1. 12.5 into 2 will be 25 volt. So the correct answer will be എന്തായിരിക്കും? Option C, 25 volt will be the correct answer. Okay, then last question. Curie temperature is the temperature above which? എന്താണ് Curie temperature? See, Curie temperature പറയുന്നതിന്റെ മുന്നേ I have told you ഇവിടെ നേരത്തെ we have seen in the B is equal to mu naught H അല്ലേ? B is equal to mu naught H. ഇത് എപ്പോഴാണ്? in the case of vacuum. ഇനി വാക്വം അല്ല, നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
the equation will be B is equal to mu naught H plus M in material. What is M? M called magnetization. What is H? H is magnetization force or magnetic field intensity. It is also called magnetization force. Okay. M is proportional to H. M endana? It is proportional to H. And our constant endana? That constant is called chi. That constant is called chi. It is called as magnetic susceptibility. So what is chi? It is M by H. That is ratio between magnetization to magnetic force. It is susceptibility. The last electrical inspectorate vanna chodyamana ട്ടോ ഈ last June. Ratio of magnetization to magnetizing force. So ഇവിടെ I got M is chi M. ഇനി ഈ M ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ I will get B as mu 0 H plus chi into H. ഇവിടെ H is common അല്ലേ? അതിനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ I will get 1 plus chi M into H. ഈ mu naught into 1 plus chi M, this is nothing but mu. So mu is equal to mu naught into 1 plus chi M. The 1 plus chi M is also called mu R. Okay, so I can write here, I will write here, mu is also mu naught into mu R, where mu R endana? It is 1 plus chi M. ഇനി നോക്കണം എന്താണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക്, ഫെറോമാഗ്നറ്റിക്, ഡയാമാഗ്നറ്റിക്. ഓക്കെ, 3 കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഡയാമാഗ്നറ്റിക്, പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക്. സി ഈ ഡയാമാഗ്നറ്റിക്കിൽ there will be dipoles അല്ലെ? There will be dipoles, but usually ഈ dipoles എല്ലാം എന്താണ്? They are randomly arranged. Okay, ഒന്നിനും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല, they are randomly arranged. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, assume you are applying an external magnetic field B. ഈ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലത്തെ 1 or 2 dipoles or very small number of dipoles ഈ അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരും. ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ? ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ. only a few numbers, ബാക്കി dipoles they are randomly arranged. Okay, the rest of the dipoles are randomly arranged, and only a few dipoles they are aligned in a direction opposite to the direction of applied magnetic flux. So ഈ ഡയാമാഗ്നറ്റിക്കിന്റെ കേസിൽ what will be chi M? Chi M is small and negative. Why negative? Because applied ഫ്ലക്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് 1-2 ഡൈപോൾ അലൈൻ ചെയ്തത്. And why small? Because only a few dipoles have aligned in this direction. ഇനി പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിലും alignment will be 1 or 2, but alignment will be in the same direction as external field. അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും 1-2 ഡൈപോൾ they will align in the same direction, and the rest dipoles random, they will not have any direction. So ഇവിടെ chi M എന്തായിരിക്കും? It will be positive. Why positive? Because aligning in the same direction, and it will be small. Why small? Because just a few numbers of dipoles have aligned. ഇനി
ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിലോ, ഫെറോമാഗ്നറ്റിക്കിൽ നിങ്ങളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ്ലി ഓൾ ദ ഡൈപോൾസ് വിൽ അറേഞ്ച് ഇൻ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കയ്യം എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ലാർജ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓക്കെ. ഇനി മ്യൂ ആറോ? ഈ കേസിൽ മ്യൂ ആർ, സി വാട്ട് ഈസ് മ്യൂ ആർ? മ്യൂ ആർ ഈസ് 1 പ്ലസ് കയ്യം അല്ലേ? ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഹിയർ മ്യൂ ആർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് കയ്യം. ഇവിടെ കയ്യം വാസ് സ്മോൾ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്, so it will be 1 minus a small value. So mu r will be എന്തായിരിക്കും? It will be slightly less than. With the same logic here, mu r will be slightly greater than 1. പക്ഷെ ഫെറോന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും mu r? It will be very much greater than 1. ഓക്കെ. ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും കൂടിയാണ്. ഡയാമാഗ്നറ്റിക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോൾഡ്, കോപ്പർ, സിൽവർ, ആന്റിമണി, ബിസ്മത്ത്. ഈ ആന്റിമണി ആൻഡ് ബിസ്മത്ത് നമ്മൾ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസിനെ ഡോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസും കൂടി ആണ്. ഏതൊക്കെ? ഫോസ്ഫറസ്, ആർസനിക്, ആന്റിമണി, ബിസ്മത്ത്. ആ ആന്റിമണി ആൻഡ് ബിസ്മത്ത് ഒരു ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കൂടിയാണ്. എന്താണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ? ഇറ്റ് ഈസ് അലൂമിനിയം, ക്രോമിയം, പ്ലാറ്റിനം, മാംഗനീസ്. ആൻഡ് ഫെറോന്റെ വി ഓൾ നോ അയൺ, കൊബാൾട്ട്, നിക്കൽ. ഇറ്റ് ഈസ് അയൺ, കൊബാൾട്ട്, നിക്കൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക്, പാരാമാഗ്നറ്റിക്, ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്. ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ക്യൂരി പോയിന്റ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ. ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് വി പ്ലോട്ട് കയ്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ T for a ferromagnetic material, this plot will be something like this. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്തോറും അതിന്റെ കയ്യമ്മിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ. അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇവിടെ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ വാസ് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക്, ബട്ട് ആഫ്റ്റർ എ പെർട്ടിക്കുലർ temperature, this ferromagnetic material will become paramagnetic. So this temperature is called Curie temperature. Okay. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഫെറോമാഗ്നറ്റിക്കിന്റെ കയ്യം വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ. ഒരു പാരാമാഗ്നറ്റിക്കിൻ്റെത് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഡിക്രീസ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ പാരാമാഗ്നറ്റിക്. ഇനി there is something called antiferromagnetic. Antiferromagnetic ആണെങ്കിൽ it will be like this. ആദ്യം അത് കൂടി വരും, പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നീൽ ടെമ്പറേച്ചർ. It is Neal temperature. This is for antiferromagnetic. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാര നോക്കി, ഫെറോ നോക്കി, ആന്റിഫെറോ നോക്കി. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ഡയാമാഗ്നറ്റിക്? സി ഡയാമാഗ്നറ്റിക്കിന്റെ കയ്യം ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദ്യം? They are asking about Curie temperature. So Curie temperature is known, as we know, it is the temperature at which, above which, എന്താണ്, para becomes ferro, para becomes dia, ferro becomes dia, ferro becomes paramagnetic. അപ്പൊ എന്താണ്? It is the temperature above which a ferromagnetic material becomes a paramagnetic material. അതായത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഫെറോമാഗ്നറ്റിസം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് it will be as paramagnetic material. Okay. So this was for in electromagnetic field theory. See question number 2.
സി ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ E1 no doubt it is in this direction. E2 attraction, le. One is plus and this is minus. So E1 plus ആണെങ്കിൽ E2 എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. So I will write here just plus 18. E2 will be KQ/R². Okay. ആദ്യത്തത് റിപ്പൽ ചെയ്യും and the second one that will attract. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So this will be 27 plus 18 and the answer is 45. Okay, so the answer is 45. Okay, so that's all for EMFT. We will meet again with module number 2. Okay, thank you.